कौन कौन अच्छी ता भितर ना Freud's theory, the first theoretical approach to Freud's psychoanalysis was understanding human mind as instinct theory. He said that the life of a person is carried on or carried through by two instincts. दी प्रकार इंस्टिंक्ट नहीं आम जीवन परिचालित होउछि गोटे लाइफ इंस्टिंक्ट आ गोटे डेथ इंस्टिंक्ट बा क्रिएटिव इंस्टिंक्ट destructive instinct and which he called eros and thanatos. Eros is the kind of instinct that is happening in your system and it is creating your life process, and thanatos is the other side of the same instinct, that is destructive instinct and destroying the things that you need, that you don't need, and all that. That means two parallel forces. Then the life and death are the two ultimate kind of things. Simply eros and thanatos, according to Freud, is the two primary instincts. Dita instinct आम भितरे किछि instinct आमको create करूची, आमको आगुको नबा पई साहाय्य करूची सब प्रकार, आउ गोटे instinct आमर नष्ट करूची, आमको destroy करूची. These are the kinds of things basic. तापरे he proposed a number of other theories which became very popular about. Now, मुखाली केते गुडे topography of mind, तांकर theory गुडा काउ जहा आसीबो Freudian theory, topography of mind, dynamics of personality, and then theory of defense mechanism, theory of psychosexual development, like this. बहुत दिन से कहचंती मुखाली टिके idea देले it will be convenient for you to understand the kinds of concept. अन्य जिनस बुझिबारे मु साहाय्य करिबो. वर्तमान आसिला topography of mind. मनीष मनर आम जदि कहबू मनीष मनर मानचित्र topography. He said आमे मनीष मन को जहा साधारण भाव में आगुर भावुलु फ्रॉयड कॉन्सेप्ट ताको पूरा नुआ रूप देला, नुआ बदलै देला. से कहले प्रतिटी मनीषर मन तीनटा स्तर रे अछि. गोटे हला कॉन्शियस, गोटे हला सबकॉन्शियस, गोटे हला अनकॉन्शियस. प्रथम conscious, first the visible, the external, the outward part of human psyche. Tapare the inner, the core, and the ultimate part of the human psyche is unconscious. And in between that, there is a kind of part which he called it subconscious. Not to be very conscious, not to be very unconscious. It's a floating part. But most interestingly, he said that the conscious part, which we are so proud of having in our psyche, is only 10% of the total psyche of the human personality. मनुष्यर मन जहा जेतिकी मन मनुष्यर ता भितरे केवल 10 भाग है कॉन्शियस, आउ सुडू से 90% 90 भाग मनुष्यर मन अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस इज द इनर माइंड, डीपर माइंड, कोर माइंड, व्हाट एवर यू कॉल. तम मन भितरे से जो जिनसटा अछि एता एते भितर अच्छी एते डीपर जे तमे ता विषय साधारण भाव में तमर कौन आइडिया नहीं. तम मन विषय तमें से जान अन्य मान कथा तो छाड़, अन्य मान भी जाना तुम अनकॉन्शियस कौन अच्छी. किंतु से कहले जो अनकॉन्शियस अच्छी दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ योर लाइफ एंड प्रोसेसेस. तुम जीवन मूल आधार हूँ तुम अनकॉन्शियस माइंड. एवं मोस्ट इम्पोर्टेंटली तांकर कंट्रीब्यूशन है जे एई आमे जेतेबेले साधारण जीवन आमर यापन करूछु जहा चलीची से सब कॉन्शियस रे आमे रिफ्लेक्ट करी चलीछु. किन जेतेबेले कोनोसी दुरावस्था अवस्था कोनोसी भितरी जिनसर आवश्यकता पड़ुची से केवल अनकॉन्शियस माइंड रे अछि. एवं आमर जन्मरु मृत्यु पर्यंत अनकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग क्रिएटेड एंड स्टेबलाइज्ड. से बड़ी बड़ी तार रखी चलुची से मन आम भितरे मूल दुआ ही रही. तमें यदि गोटे सेन्स रे भाबिबो आमर कॉन्शियस माइंड इज ओनली द माने बाहर को देखा जाउथला आंसर, अनकॉन्शियस माइंड इज द बिग. आ समस्त गोठो साइकोडायनामिक थ्योरी रो जो तांकर आज इंपोर्टेंस पढिची से कहले जे आमर जहा अछि असुविधा हमें ता विषय जदि जानिबा पई चाहिबो ताले हमको जनकर अनकॉन्शियस जीवा को पड़े.
अनकॉन्शियस रु ही आमे सब जिनसर जेमती शरीर रे जदि किछि क्षति घटिबार अछि आमे रक्त रु परीक्षा करी जानि परिबु सेमती मन रे जदि किछि अवस्था आसीबार अछि आमे ताको अनकॉन्शियस स्टडी कले ही जानि परिबु तेनु टोपोग्राफी ऑफ माइंड इज ए काइंड ऑफ ग्रेट थ्योरी फ्रॉड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भितरे टोपोग्राफी ऑफ माइंड गुटा अछि इंपोर्टेंट जिंस तापरे आउट जिंस से कहले तंगर वेरियस मॉडल्स जो पर्सनालिटी रो ह्यूमन माइंड ह्यूमन साइक रो जो डिफरेंट मॉडल्स कहले ता भितर डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी आउट जिंस कहले डायनामिक्स कोन ना he said that every human being is born with a kind of personality, kind of psyche, which he called the id. id होची मनुष्य मनर प्रकृत एवं जन्मित अवस्था जेमती माने it is and it is governed by a principle pleasure principle मो अच्छी दुनिया अच्छी मो जा माने सेल्फ प्लेजर प्रिंसिपल ईद एवं तापरे परवर्ती समय रे जेतले से सामाजिक प्राणी हिसाब रे निजको गढुची जेतले समाज रे तार इंटरैक्शन आसुची ट्रांजैक्शन आसुची सेतबेले ता भितरे समाज रो नीति नियम को लेकर आउ गोटे व्यक्तित्व रो आकार सृष्टि होची डायनामिक्स समाज जो नियम हां राइट रॉन्ग एथिकल अनएथिकल जहाँ भी हो समाज रो सृष्टि होतबा आउ गोटे मनुष्य ता भितर बासुची पिला जन्म होला बेले जो मानसिकता जो ये नहीं कर आछि ताठो ता भितर गोटे नुआ सिस्टम पुणी आसुची जोटा से कहरे सुपरिको माने प्रति मनुष्य भितर समाज रो गोटे रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होची ता व्यक्तित्व भितर जार जते माने बेटर होची से व्यक्तित्व से सेते सामाजिक होई पारुची जार सही डेवलपमेंट ऑफ सुपरिको सही भलिया घटुनी से तार से असामाजिक मनुष्य होई बारे এই जो दुटा जिनस आसला ईद आउ सुपरिको ईद होची हमर अंतर्निहित व्यक्तित्व जोटा को एनिमल जन्म माने पशु सहित मध्य तुलना करा जाई पारुची जे आम भितर जो प्रकृत मनुष्य अछि तार कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल्फ लविंग सेल्फ इन द प्लेजर सीकिंग लाइक दैट तार कैरेक्टरिस्टिक्स पढिबो डिटेल्स जानिबो एबो समाज आम भितर जो मनुष्य को सृष्टि करूची ताको से सुपरिको किंतु ईद आउ सुपरिको जेहेतु परस्पर सहित माने they are not comfortable with each other. Id is not comfortable with superego because superego has certain characteristics demands being initiated by the society. समाज रो आसिकरी सुपरिगर किछि डिमांड होची जोटा ईद एज ए पर्सन ताको एज ए सिस्टम ताको इकोनॉमी सेति पाई ईद आउ सुपरिगो ये दीटा को मैनेज करिबा पाई बिकॉज़ ईद इज द प्राइमरी फोर्स is the basic life instinct, basic life force. Superego is the social force, and the man has to live in the society, has to be carried through in the society. तेणु से जगारे ईद आउ सुपरिगो को बैलेंस करिबा पाई the person is creating another system, another power which is called the ego. Ego is the balancing mechanism. Personality point of view देखले ego is your personality that balances between id demands and superego control. Superego जो कंट्रोल अछि हम ऊपर एवं ईद रो डिमांड को या भीतर गोटे बैलेंस रा आवश्यकता अछि से बैलेंस टाको ego is managing that balance. Ego is doing that balance, and that means ego is the major system of your personality. Now I told you about topography of mind, dynamics of personality, and then by this another concept Freud has developed which he called the defense mechanism. Defense mechanism means, as you know, as I have told, जे तमरो ईगो बैलेंस करूची दीटा पावर को तम मनरो दीटा दिगो को दीटा सिस्टम को बैलेंस करूची गोटा हला ट्रेडिशनल एंड ओरिजिनल सिस्टम आ गोटा हला इम्पोज्ड सिस्टम ताको तले बैलेंस करूची जे बैलेंस करिवो से क्षमता जहा पाखरे रहिवो ता पाखरे किछि अस्त्र रहिवो एको बैलेंस करिवा पाई
And Freud identified those empowerments of the ego as ego defenses, defense mechanism. ତେଣୁ ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମଡେଲ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ। ମୁଁ ଖାଲି ଫ୍ରଏଡ ଆଇଡିଆଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୁଝି ହେଉଛି କି? ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝା ପଡୁଛି ସାର୍, ବୁଝା ପଡୁଛି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପର ଇଗୋ ଇଜ୍ ର ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇଗୋର ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ କାମ କରେ, ଇଗୋ ଡେଭଲପ କରେ ସେ ମେକାନିଜମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ଅଛି। ମନେକର ମାନେ ପଜିଟିଭ ଡିଫେନ୍ସ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଡିଫେନ୍ସ ଅଛି। ମନେକର ରାସନାଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ। ଜଣେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲାନି, ଫେଲ ହେଲା। ସେ ମନକୁ ନଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଭଲ ପଢିନଥିଲି, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିନଥିଲି, ଫେଲ ହେଇଗଲି ତ। ମେକିଂ ଏ ରାସନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଙ୍ଗ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରଏଡର ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବ, ସବ୍ଲିମେସନ, ରାସନାଲାଇଜେସନ, ଅନଡୁ ଇଏ lying, even lying is a kind of defense. ତାପରେ displacement, repression, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଇଗୋ ଆଉ ସୁପର ଇଗୋର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ଦିଆହେଇଛି। ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମକୁ ୟୁଜ କରି ମଣିଷ ତାର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ଫେଲ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ମାନସିକ ରୋଗ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଇସ୍ୟୁଜ, ସୋଶାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ, ମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଯାହା ଆସୁଛି। ସାଧାରଣ ଫ୍ରଏଡିଆନ ମତରେ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ହେଉଛି ଆମର ପାୱାର ହାଉସ ଟୁ କିପ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଦି। ଏଇ ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଟପୋଗ୍ରାଫି ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ଥିଓରି ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି। ମୁଁ ଥିଓରି ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ କହିଲି, ଏରସ୍ ଥାନାଟସ୍। ଟପୋଗ୍ରାଫି ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କହିଲି, କନସିୟସ୍, ଅନକନସିୟସ୍, ସବକନସିୟସ୍, ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଫ ପର୍ସନାଲିଟି କହିଲି, ଇଗୋ, ସୁପର ଇଗୋ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ କହିଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ତମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରଏଡିଆନ ଡିଫେନ୍ସ ବାହାର କରିକି ଜାଣିପାରିବ କୋଉ ଡିଫେନ୍ସରେ କଣ କାମ, and how defense mechanisms are helpful to carry through your life and situations and events. ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଥିଓରି ଅଫ ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ୟୁନିକ୍ ଥିଓରି, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଓରି which Freud has proposed. And theory of psychosexual development is even it's the most controversial theory. In Freudian model, the most controversial theory is theory of psychosexual development. What he said about psychosexual development, he said that the human instinct being created through id, the primary instinct of human being, is largely a sex instinct. Or in other words, sex is the primary instinct of, although he didn't name it as directly sex, he called it libido. Libido is the primary sexual instinct that is carried through, that carries through us in our life. ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ one of the primary factors of our going through life is sex. And that he said that from the beginning it develops. From the birth of the child it begins the sexual. ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଓରାଲ ଷ୍ଟେଜ, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଥିଓରି ପ୍ରପୋଜ କଲେ ଯେ these are the ways in which this sex instinct or the libido carry through or goes through the person's life: oral, anal, phallic, latency, genital. And what is the importance of this stage theory in the development of personality and in the development of mental health and mental positivity, whatever? He said that depending on why he called it oral stage, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ସବ୍ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ଓରାଲ ଭିତରେ ଓରାଲ, ଆନାଲ, ଫାଲିକ, ଲାଟେନ୍ସି, ଜେନିଟାଲ मेजर स्टेजेस से କହିଗଲେ। ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପୁଣି ଅଛି, ତାର ସବ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି।
से कहले ओरल स्टेज माने कहले डिपेंडिंग ऑन द जोन ऑफ ग्रेटिफिकेशन एटा तांकर गोटे बहुत ऑब्जर्वेशन रु आसी से निजे निज पिलांकु एवं तांकर परिवेश रे थिबा अन्य मानकु ऑब्जर्व करिकरी थ्रू आउट द डेवलपमेंटल पीरियड लाइफ प्रोसेस भितर से मानकु ऑब्जर्व करिकरी he has developed this oral psychosexual theory of development जोटा कि से बेसिकली he means that this is the most important aspect of personality theory and development. Then what is the oral stage? Means he said that this is a stage where तमे टिके निजे देखि दबो ओरल एनाल फैलिक लेटेंसी कोटा केते पीरियड पर्यंत 0 to 2 years 2 years to 7 years like that से पीरियड डिवाइड हिची मी एग्जैक्ट नंबर त मु कहि पानी मन पड़नी किंतु डिवाइड हिची एवं ओरल फेज रे से कहले जे द जोन ऑफ प्लेजर से कहले प्रति फेज रे गोटे जोन ऑफ प्लेजर सेक्सुअल प्लेजर रहिची एवं द पर्सन is applying that zone of pleasure or using that zone of pleasure to enjoy and great gratification of sexual life. That माने हमें साधारण भाव रे कॉमन सेंस रे सेक्सुअल लाइफ कहले हमें कहूछु it begins later in life but according to Freud it begins as and when the child is born and the first phase is oral phase रे आरंभ हेकरी कौन हुए ना कहीं से ऑब्जर्व करिए कथा कहउछथि ना इट इज द फेज वेयर द चाइल्ड एंजॉयज सेक्सुअल प्लेजर जोटा कि से माने ओरल प्लेजर बिल कहउछथि बाय यूजिंग द माउथ विभिन्न जिंस एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट बाय द माउथ द चाइल्ड एंजॉयज द प्लेजर ओरल प्लेजर सेमती एनल some period of time in life एनाल तमे जदी साइमल्टेनियसली मते मु तो दीटा जिंस डिस्प्ले करि परिबिनी तमे जदी आ भीतर अछि कि थिबो तो निश्चय ओरल एनाल फैलिक लैटेंसी चारिटा फेज तमे जदी चाइमा मध्यम साइको सेक्सुअल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखि परिबो खाली यार मेजर आइडियाज मु कहि दोची से कहिले जे प्रतिटी फेज सक्सेसिवली बयसर चलिबा अनुसार गडी गडी चलिबो anal phase re the zone of pleasure is anal activities कौन से एक्टिविटी करूची पिला से अनुसार तारा फैलिक लैटेंसी अनुसार तुम पढिबो डिटेल्स पढिबो चारटा पेज रे कोन कोन माने जोन ऑफ प्लेजर कोन एक्टिविटी खाली गोटे मेन दिनस ताकर ई मॉडल रो इंपोर्टेंस हला जिसे कहिले जे हमको we need an optimal pleasure at any developmental stage मन कर चाइल्ड ओरल स्टेज रे अछि से ओरल ऑप्टिमल प्लेजर जति की दरकार से चाइल्ड इज सपोज टू एंजॉय दैट प्लेजर ऑप्टिमल मींस नॉट एक्सेस नॉट लेस बहुत अधिक नुहे बहुत कम गोटे आवश्यकता अनुसार सेटा पूर्ण हवा दरकार जदि बहुत अधिका हे गला से स्टेज रे जदि ओरल स्टेज रे ओरल एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड हैज बिकम मोर दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम इश्यू इफ इट इज लेस दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम इश्यू दैट मींस सेटा से कहले एया घटिले एक्सेस बा डेफिसिट घटिले एटा फिक्सेशन हबो से पीरियड जदि ओरल स्टेज रे फिक्सेशन हला आइदर बाय एक्सेस और बाय डेफिसिट ताको एक्सेस डेफिसिट फिक्सेशन एक्सेस फिक्सेशन मिली कहजे एवं ए जो फिक्सेशन हला मु खाली जेतु तमरा क्लिनिकल आ साइको डायनामिक थेरापी मॉडल रे पढाउची मु खाली बेसिक जिंसटा कहि दोची जे ओरल फिक्सेशन हला डेफिसिट फिक्सेशन बाय एक्सेस फिक्सेशन is not a normal and common event for the developmental process जदि फिक्सेशन हला that results in some kind of issues for the person or the child. तनु जनकर जदि oral fixation हेची it continues with him for life and at any point of time in life it may result in some maladaptiveness in the person. प्रथम जीवन रो 2 वर्षर घटना रु 40 वर्ष बयस रे मते तार
problems ଆସିପାରେ. That was the kind of model. ଯୋଉଥିପାଇଁ କି the model is an extensive model because it covers the whole. ତମର ଯଦି the model the basic ମାନେ philosophy ହେଲା, whatever happens to you in any part of the life is largely having some roots in the long past. ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିପାରେ. That is the kind of thing. ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସେ କହିଲେ oral fixation, ସେମିତି anal fixation, ସେମିତି phallic fixation, latency fixation, genital fixation, ଯୋଉଠି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଆମକୁ mental health ରେ ଇ କରେ. ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଥ୍ରୁ ତାଙ୍କର ମଡେଲ ଚିକିତ୍ସା ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଆସିଲା, ଯୋଉଥିରେ ସେ କହିଲେ if you are supposed to give psychodynamic model treatment to anybody, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାର psychosexual developmental history ଆମେ ନେଇକିରି କୋଉ ଜାଗାରେ anything wrong has happened for and made it into fixation, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ. ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ ତାଙ୍କର ମଡେଲ. ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଓରି ତାଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଥିଓରି ଅଫ ଡ୍ରିମ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଥିଓରି କହିଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି. ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଥିଓରି ଅଫ ଡ୍ରିମ୍ କହୁଛୁ, ସେ ମାନେ ଥିଓରି ଅଫ ଡ୍ରିମ୍ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଏଡିଆନଙ୍କ ଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଆୱାର ଅନକନସିୟସ୍ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଶେସ୍. ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଓରି ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଲାର୍ଜଲି କଲ୍ଡ ଆଜ ଅ ଥିଓରି ମାନେ କଣ ଆମର ଯାହା ଅନକନସିୟସ୍ କହୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ସାଇକରେ ଅନକନସିୟସ୍ ରହିଛି ସେ ଅନକନସିୟସ୍ ହଉଛି ଆମର ରିଅଲ ସାଇକ୍, ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ ଅଫ ଆୱାର ସାଇକ୍. ଆମେ ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରୁ. ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଡ୍ରିମ୍ ଇଜ ଦ ରୟାଲ ରୋଡ୍ ଟୁ ଅନକନସିୟସ୍. ଏବଂ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଅନକନସିୟସ୍ ଜାଣିପାରିବା. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ତାଙ୍କର ମଡେଲ କହିଲା ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଲି, ଫିକ୍ସେସନ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲିନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆବନର୍ମାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନକନସିୟସ୍, ଥିଓରି ଅଫ ଅନକନସିୟସ୍. ଫିକ୍ସେସନ ଆଣ୍ଡ ଅନକନସିୟସ୍ ଆର୍ ଦ ଟୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ ହିଜ ଥିଓରି. ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଯାଉଛି କାରଣ ତମର ଅରିଜିନ ଅଫ ସାଇକୋଡାଇନାମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସାଇକୋଡାଇନାମିକ୍ସ, meaning of psychodynamics, Freudian psychodynamics, Jung. Now Freud ପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫଲୋଅର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ এই ସାଇକୋ ଆନାଲିଟିକ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଡାଇନାମିକ ଥିଓରି କି ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ it has proved to be one of the greatest contribution in the field of clinical psychology and other mental health psychology. Now meaning of psychodynamic counseling. ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିଛି, ୟା ଭିତରେ କାହାର ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି କି କୋଉଠି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକୋଡାଇନାମିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଦେଲି. କାହାର କିଛି ବେସିକାଲି ପଚାରିବାର ଅଛି କି? No, sir. ମୁଁ ତାହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ ଯାହା ଯୋଉଠି ପାଇବି ଆଗରେ ସବୁ ମାନେ ଇଏରେ ରହିଛି. ଗୋଲ୍ସ ଅଫ କାଉନସିଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆମେ ସାଇକୋଡାଇନାମିକ କାଉନସିଲିଂ ଆସିଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କାଉନସିଲିଂ ମେଥଡ୍ସ ଡେଭଲପ କଲା. ସାଇକୋଡାଇନାମିକ ଯଦିଓ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଅରିଜିନାଲ କାଉନସିଲିଂ ମଡେଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନମ୍ବର ଅଫ ମଡେଲ୍ସ, ନମ୍ବର ଅଫ ପିପୁଲ ହାଭ ଡେଭଲପଡ, ଯୋଉମାନେ those who have understood that behavior is the primary source of problem, ସେମାନେ behavioristic counseling, cognitive counseling, socio-cultural approach to counseling, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନମ୍ବର ଅଫ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ କାଉନସିଲିଂ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ they are not largely contradictory among themselves. ସେମାନେ they are coordinating. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲିଂ କରିବୁ, ଡିଲ୍ କରିବୁ, କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ we will have to have some ideas about different types of counseling, and depending on our requirements we can use any format of counseling for a person. ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କାଉନସିଲିଂ ବି ନୁହେଁ. କାଉନସିଲିଂ ରେ ମାନେ କମ୍ପୋଜିଟ କାଉନସିଲିଂ ବା ଏକ୍ଲେକ୍ଟିକ କାଉନସିଲିଂ ଆମେ ତ କହୁ, ମିଶେଇକିରି ସାଇକୋଡାଇନାମିକ ସହିତ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟିକ କାଉନସିଲିଂ ମିଶେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ. ଇଭେନ୍ କିଛି କାଉନସିଲିଂ ମଡେଲ ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜ କରାହେଇଛି ଅଲରେଡି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲରେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
खाली गोटे आड़ जा काउनसिलिंग मेजर गोल्स कौन प्रिवेंटिव गोल्स नाउ always we know and we believe that prevention is better than cure तेणु आमे जदि कौनसी मानसिक दुस्थिति रोग मानसिक चिंता जहाँ भी हो जेकोसी प्रकार मानसिक अवस्था आसू आमे ताको जदि आगुरु प्रिवेंट करि पारिबु कोनोसी बाटरे नहबा पई जदि आमे किछि सृष्टि करि पारिबु किछि नियम करि पारिबु किछि बाट देखै पारिबु देन इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस जोटी की बिफोर इट हैपेंस एक्चुअली बिफोर someone actually suffers जेमति हमर अदर मेडिकल साइंस रे रहिछि आमे प्रिवेंटिव केयर मध्ये नउछु प्रिवेंटिव मेडिसिन्स नउछु इम्यूनाइजेशन करूछु टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीजेस सेमति जेमति कोरोना समय रे प्रिवेंटिव मेडिसिन दिया गला प्रिवेंट करिया पे सेही भलिया तेनु देयर आर सर्टेन अप्रोचेस टू काउंसलिंग व्हिच आर यूजफुल टू हेल्प ए पर्सन not to get into kinds of things that is one goal then enhancement goals मु खाली basic ideas कहूची जेतु काउंसलिंग में ये enhancement goals we know that our life is a process of doing things for better is a getting better things in life for which we have to grow up with certain skills आमर किछि स्किल दरकार आमर किछि लाइफ स्किल दरकार बंचिबा पे किछि पावर दरकार से जो स्किल्स लाइफ स्किल्स दे विल बी यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ मानकर आमे कहूछु गोटे कांसेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस वर्तमान नाउ इट्स ए काइंड ऑफ थिंग जे आमे आगुरु बुझुतलु जे बुद्धि कहले भलो पाठ पढिबा भलो परीक्षा रे करबा भलो ए करबा ए हेला मनुष्यर बुद्धि जे इंटेलेक्चुअली शार्प जे इंटेलेक्चुअली पावरफुल से बुद्धिया से ता जीवन को ठीक बाटे नहीं जीव किंतु सब्सिक्वेंटली द नोशन केम आउट जे नहीं खाली इंटेलेक्चुअल बुद्धि रे किछि हे जीवनी अन्य बुद्धिमन्य दरकार तेणु 92 मसियारे गोटे नुआ प्रकार बुद्धि हमको माने साइकोलॉजिस्ट माने जणैले सेटा हला इमोशनल इंटेलिजेंस जोटा कि भारी पॉपुलर वर्तमान तेणु इमोशनल इंटेलिजेंस रो बेसिस हला definition hala here the person's ability to understand one's own emotion and understand and manage one's own emotion and understand and manage others emotion who are significant in his life मो निज इमोशन को बुझी परिबी ठीक रे मैनेज करि परिबी एबो मो जीवन रे जो माने मूल्यवान तांको इमोशन को बुझीबे मो मैनेज करिबी दैट इज व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस सेम परवर्त समय आउरी पावरफुल इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जोटा कि नॉट रिलीजन ओरिएंटेड बट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कांसेप्ट पढिबो तमे सब जिनिस तुम एकाठी कहि दे परिबी पढिबो तेणु ए जो जिनिस आसुची एगुडा को लाइफ स्किल काउंसलिंग रे बेले बेले आमे वी आर सपोज टू डेवलप स्किल पिला मानक पे काउंसलिंग करिबो तांगर जदी लाइफ स्किल डेवलपमेंट आमे करि परिबो जोटा तांगर लाइफ रे स्किल हिसाब रे तांकू फेस करिया पे लाइफ को चैलेंज लाइफ चैलेंज फेस करिया पे सहायता करिवो से गुडा कहला लाइफ स्किल डेवलपमेंट एंड दोस काइंड्स थिंग्स आर कॉल्ड एनहांसमेंट गोल्स you will be helped to grow up in certain skills some important activities actions एकथा मु करि परिबी सहज जिंस मध्य जने स्विमिंग सिखिबा मध्य इट्स ए लाइफ स्किल नले पिला adult पिला बुडी जाउछन पानी ऑटो पानी सेही जो जिंस दैट इज द लाइफ स्किल देन remedial goals means sometimes it is different from preventive kind of things some at some phases of life some situations some conditions of life we face certain kinds of issues मानकर बयस हो गले किछि प्रकार रे इश्यूज अछि memory problem those are very common matters of life memory issues हबो गोटे जिंस मने पडिबनी गोटे जिंस करि परिबनी adolescent पिला मानकर किछि there are certain things which are माने कोन cannot be just stopped these are part of the process of that phase of life or period of life साधारण भावना में देखिले adolescent पिलांकर जो व्यवहार जहा जिंस जो थिंकिंग जोटा कहउछ कि सुसाइड कर दला ये those are the kinds of things
but those can be undertaken through counseling, and we call them as remedial counseling. ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, that is kind of remedial counseling. But if someone is expected, ଯେ ସେ ଯଦି ଜଣେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିବ, ମନେକର ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ we can have some kind of counseling to help him or her not to commit suicide. That is remedial. And then exploratory counseling. ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି କାଉନସିଲିଂ ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ. There are lot of things which can be applied for by counseling. Lot of issues are there. ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ ମାନେ counseling, whatever it was in 10-20 years back, it is not the same now. Eclectic counseling has grown up. Eclectic ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାଉନସିଲିଂ କି ମିଶେଇକି ନୂଆ ମଡେଲ କରିବା. ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ, ତେଣୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେଟିଭ କାଉନସିଲିଂ ମାନେ when you are not very sure about the approach that you are giving to some kind of client for counseling, you find out some new ways. And any counselor is supposed to grow up having some theoretical model, but sometimes they have to mix up kind of thing. Exploratory. If and let me try if this will be, ଯଦି ଓ ମଡେଲ ମାନେ ଠିକରେ ପ୍ରପୋଜ କରୁନି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ. Then reinforcement goals counseling. Reinforcement goals counseling is a very advanced, new, and so to say a typical format of counseling. That is, supposing someone is trying for a job, ମୁଁ reinforcement counseling କହୁଛି ଆଜି. Today I have performed a type of counseling called reinforcement counseling. ଯୋଉମାନେ OS ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି, କେମିତି ସେମାନେ how do they like to face that issue. କାରଣ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ. What kind of mindset they will create, what kind of thinking they will have to grow up, develop, so that it becomes easier for them to prepare for the competition. ତମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ ଯେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ନାହିଁ. ସେଠି supportive counseling can also help you to appear that examination, and that we call reinforcement counseling. ତମକୁ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉ କରିବୁ, ଯୋଉ କହିବୁ କେମିତି କ'ଣ ହବ, that is also part of the counseling. ଯୋଉଠିକି by the mechanism of reinforcement, by giving, ତମେ ତମର ଖାତା ଦେଖିକି ତମେ 50 ପାଇବା ଜାଗାରେ ଆମେ 60 ଦେଇଦେଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ we are making a reinforcement not to break your confidence for this. Now then cognitive goals, you know, ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ମନ, ତମ ମନ ହିଁ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବାଟ ଦେଖେଇବ, ବାଟକୁ ଆଣିବ. କିନ୍ତୁ ମନ ଠିକ ହେବା ଦରକାର. ମନ ଯାହା ଜାଣୁଛି, ଯାହା କହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜ୍ଞାନ, କଗ୍ନିସନ, ମେଣ୍ଟାଲ. ଆମେ ଯଦି ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆମର lot of things we have problems in lot of things because you don't know about that. ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଆମେ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ, because you are not aware about the kind of things. Cognitive ଯୋଉଟା, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଜିନିଷ cognitive approach ଗୋଟେ ପୁରା theoretical model ଅଛି. cognitive theory aspects ଅଛି, ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛି. ତେଣୁ these are the kinds of things. ତେଣୁ cognitive ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମେ ମନର ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢେଇ, ମନର ମାନସିକ ଏଇଟାକୁ ବଢେଇକିରି ଆମେ ମାନେ can be helpful to a person's problem. ସେ ଜାଣିନି, ତାକୁ ଜଣେଇ ଦେଲା ପରେ he or she finds the way. ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହେଇପାରିବ. That is the kind of thing. Then psychological goals, physiological goals, these are some of the kinds of things naturally. Then principles of counseling. ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି କାରଣ ତମର ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି. ନା କାହାର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଆଉ? Now counseling ର basic process, basic principles of counseling. ଯେତେବେଳେ ତମେ you will be engaged as a counselor, you will be doing counseling for some reason, for any kind of thing, any kind of counseling.
What are the basic fundamental things that you keep in your mind? You should know that these are the kind of things. First thing is respect. Respect means it is a generic one. Respect for the profession. You must feel proud of the thing that I am a counselor. That is your respect for the profession. And at the same time, respect for the person who is supposed to get your help, need, services. तमे जहाकु काउंसलिंग करिवो जहाकु तमे क्लाइंट बिली कहिवो परवर समय you must have a kind of respect for him because he is or she is an individual. Unless you have a respect for the person, तम profession by respect, client by respect, and also respect for yourself. So respect as a term is a general term that has to be there in a counseling process, counseling system. That is the kind of thing, respect. And then transparency and understanding in communication. Counseling is a clean system, clean approach. Transparency means you and your client, you are the counselor and the person who is getting the service is your client. You cannot hide things from him. Whatever is going on, whatever is required, it has to be open up. Transparency ରହିବା ଦରକାର. ତମ ତା ଭିତରେ ଲୁଚା ଛପା କିଛି ହେଇପାରିବନି. Nothing can be hide and seek. That is what is the ଆମେ ୟାକୁ ethics ବୋଲି ବି କହିପାରୁ, characteristics କହିପାରୁ, principle କହିପାରୁ, but these are the ethics. As a counselor and also as a client, there has to be clear knowledge about each other, clear things about each other. तमे कौन कहूछ से ठीक बुझिबा दरकार, से कौन कहउछन्ती तमे ठीक बुझिबा दरकार. से किछि लुचेबार आवश्यकता नै, that is not right. You have the right to get things out. तमे मध्ये किछि माने hide and seek रे नै. That is what it is. Knowing the counselor, understanding him from his situation, knowing the counselor, understanding him from his situation. Now, another important thing in counseling principle is that whenever you are getting through any counseling programs, counseling process, or conducting any counseling program, you must have to think that this could have also happened to me. ये घटना मोर भी ही पारे. हमें जोटा को empathy character, empathizing कहूछु, that if it would have happened to me, what would have been like? निजକୁ से ଜାଗାରେ ରଖିକିରି ଭାବିବା. That is one of the major aspects of principles. Mu counselor, therefore I am different. I cannot be in the place of that person. It's not that. You have to think yourself. As a good counselor, you have to think yourself. जे mu से जगह भी रही पारे. एभलिया मो ये घटना मो पाई भी ही पारे. Then what would have been the thing? That is what is. Then availability. Availability hela your time. If you are doing counseling, you must make it sure that whenever someone needs you, you are largely available. ता माने नुह जे सबु बेले तुमे available हे जिवो से कथा संभव होबनी. But your availability should not be that difficult for anybody. जे चाहुछि तुमको देखा करिया पई, के चाहुछि तुमको कथा हबा पई, के फोन करूछि कोन टिके प्रॉब्लम पई, तमे जदि totally माने unavailable हला, then that is not a good principle of counseling. And then privacy. That is another principle. तमे ता कथा जानिबो, client कथा, client विषय रे जानिबो, but you don't have the right to disclose that privacy to anybody else. There are kinds of things which need to be kept secret, but counselor cannot open up. You know, largely privacy is maintained in all kinds of counseling about between client and counselor. If it is a matter between you and me, nobody else is there to be with him. The positive approach and recognizing client's potential. Steps in counseling, relation establishment, building, rapport building, counseling, psychological model, counseling, the counselor and the client, they grow up with understanding each other. We call it rapport building. Counselor, janiba darkare,
ये क्लाएंट एया क्लाएंट जानिबा दरकार ये काउंसलर एया परस्पर ऊपर विश्वास और कॉन्फिडेंस आसीबा दरकार नाही आई एम द पर्सन हु कैन हेल्प एंड क्लाएंट फील करबा दरकार दिस इज द पर्सन हु कैन हेल्प दैट इज व्हाट इज रिलेशनशिप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन थरे रिलेशनशिप बिल्ड हेगला परे तापरे काउंसलर काम हला कोन हेछि व्हाट इज द रॉन्ग विथ द पर्सन कोन असुविधा exact issue कौन exact problem सेटा that is the technical and माने professional skill of the counselor to know if this is the problem why what is the problem and why is the problem that understanding is the counselor point of view then planning for solving once the problem is identified about the client ei ghotana tar hochi ei karanaru hochi when the person counselor identifies this then there is no single solution for all kinds of problems or even sometimes a direct solution is not available to help a client but सीधा सो या 5 जन because this is a kind of thing गोटे मेडिसिन सेही रोग पाई 5 जन को जदी हेछि समान मेडिसिन खाइले भलो हबो किंतु समान जिंस पाई डिफरेंट लोकंकर काउंसलिंग मॉडल मध्ये डिफरेंट इट हैज टू बी प्लान्ड जे या करा हबो तन प्रति क्लाइंट पाई the counselor needs to have a planning je kon kale it will be effective that kind of thing then solution application and termination tapare plan hala this is the thing plan as much as possible plan ko apply kara gala client case re taku bato dekha gala bato dekhi dia gala ya karo jaha whatever final planning tapare finally if he gets better off gets cured then terminated taku thik hela se घर को jibo sarla ba ଆଉ ତାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଏତିକି ହେଲା କାମ मेन जिनस मु काउंसिल रो इंपोर्टेंट जिनस गुडा कहिदेली फ्रॉडियन मॉडल इनसाइड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग हां एतिके टिके खाली हाइलाइट्स कर दउची कारण तमर इनसाइट एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग इटा इट्स ए new format I mean you can call it also a cognitive format of counseling if cognitive counseling sometimes some kind of issue comes out when actually we do not have a get grasp into our problem ekotha kahi ke hochi mo monore emiti jinsa kahi ke asichi मोर एभलिया काहे की घटुची बेले बेले आमे ताकू जानी पारुना काहे की जानी पारुना ना we are not aware about exactly why it is happening कौन कारण ये घटना मोर घटुची से आम प्रकृत में जापर सी जगह समटाइम्स व्हाट हैपेंस ए वेरी स्मॉल थिंग ए वेरी फ्यू अप्रोचेस एंड वर्ड्स विल मेक यू रियलाइज अरे हाँ यहाँ बोधे पॉसिबल एंड यू अंडरस्टैंड इट एंड दैट इज व्हाट इज इनसाइट इनसाइट मीन्स you are made to feel and get aware of the fact that something which you didn't know actually has bothered you, troubled you. Now you come to know it, you have got to know it. Oh yes, this is what is there. And when you come to know it, you naturally as a human being, you will apply and you will get the thing solved. ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ କାଉନସିଲିଂ କରାହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ କରାହଉଛି that is an insightful counseling. Sometimes बहुत जगह small counseling, small, it's not, we shouldn't say that it's a kind of only clinical format. It's for regular kind of thing, insightful and short-term counseling. बेले बेले सेगुड़ा को मध्य अन्य परिस्थिति रे यूज करा जाए. It's a total thing. Insight as a counseling method. एटा डिटेल देछि म खाली इनसाइट जिनसटा तुम कहि देली इनसाइट माने आमे जते बेले बाय एनी मेथड और प्रोसीड्यूर आमे कोनोसी जिनस रे हमर नथिबा ज्ञान को आमे हठात पाई थाउ जोतो को आमे कहू यूरेका फीलिंग जोटा तमे जदी द यूरेका एक्सपीरियंस जानिबो जतले माने what is माने यूरेका फीलिंग माने ऑल ऑन ए सडन सम सॉल्यूशन कम टू योर माइंड ए फीलिंग तमरा अनेक समय आसी छि सब लोकंकर कोरा किछि हो नथला हठात गोटे आसीगला रे एमती कर देले हेइ जीवो
That is you. Whenever a child is doing a mathematical problem and is not able to solve it, হঠাৎ মনକୁ ଆସିଲା ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ କରିଦେଲା ହେଇଗଲା. That is a kind of thing. And that kind of thing, that is called insight. Insight ମାନେ suddenly getting answer to a kind of dilemma, problem, issue ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଫଟକିନେ ତମ ମନକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଆରେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି. And that becomes successful. ସେଇଟା ସେଇ ମେଥଡରେ ଅନେକ ସମୟରେ କାଉନସିଲିଂ କଲେ it becomes useful, and that is called there. That is there. Humanistic and existential approach. ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଦେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଟାକ important concept. Humanistic approach to counseling. This approach believes with the fact that a man is not a small thing. A human being is not a small thing. A man has a lot of empowerments. ମଣିଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବ ବା ये ଯାହା ବି କୁହ, it's a very great thing. And anything impossible can also be possible by man. ମଣିଷ ପାଇଁ ଯାହା ମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ କରିପାରେ. ଆମେ we shouldn't see a person from the inability point of view. We should look at a person from the ability point of view. We shouldn't brand a person from a negative point of view, but also from a positive side. ମଣିଷର ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି. He is a very capable system. ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କାଉନସିଲିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, when we try to believe in the ability and power of a human being, we are using humanistic approach. ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି, and that is existential approach. We human beings have the power to survive at any cost. ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ରଖିଛି. He has the power to existence. If a counselor believes in this philosophy, ସେଠି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ କାଉନସିଲିଂ. ମୁଁ ତମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତମ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି. You get to know that you are capable. ତମେ ନିଜ ପାଇଁ କର. ସେଇ ଯୋଉ approach, that is based on existential and humanistic counseling. ଆମେ ମଣିଷକୁ ଏତିକି ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ତା ବାଟରେ ମାଡ଼ିଯିବ. ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି, ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ, ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଆଉ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ କାଉନସିଲିଂର ଫିଲୋସଫି. ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଲ୍ଡର, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଫ୍ରଏଡିଆନଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ. ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ପଢିବ. ସର୍ଟ ଟର୍ମ କାଉନସିଲିଂ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଲାଇକ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ. ମୁଁ ଖାଲି ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଟିକେ ଟିକେ ବେସିକ ଜାଣିଗଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ. ମୁଁ ଖାଲି ସେତିକି କହିବି, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ସାରିବାକୁ ପଡିବ. ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ କାଉନସିଲିଂ. ସ୍ପେସିଫିକ ଇସ୍ୟୁଜ ସବୁ ଆସୁଛି. Interpersonal counseling. Now, one of the most significant aspects of human life is relationship. We survive. Our life continues on the basis of relationship. Our life is not just an independent and segregated life. ମୋ ଜୀବନ ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? Interpersonal relationship. And nowadays you must have observed that most of the issues of life and problems are interpersonal. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଜନିତ କାରଣ ଆମର ଜୀବନର ବହୁତ ସମୟରେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି. ଲାଇଫ କ୍ୟାରିଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ୍. ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଯଦି କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ କାହା ସହିତ କାହାର କେମିତି କଣ ସମ୍ପର୍କ, ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲି. Husband and wife, one of the most significant interpersonal relationship for anybody as a human being. ମଣିଷ ହିସାବରେ any married person ସମସ୍ତଙ୍କର husband wife relationship.
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ nowadays it has come up. Nowadays it was there, but mostly it is being identified that this interpersonal relationship is one of the major problems of issue of life for which people need to be helped and for which people need counseling. ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ର ମନେକର ତମର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଗ୍ନୋରେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଚାଲୁଛି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ MCFT, ମ୍ୟାରେଜ କାଉନସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଥେରାପି. That means that is what is purely a format where interpersonal counseling is kind of thing. ତେଣୁ interpersonal counseling ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ଚଳେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ପର୍କ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ସେଇତେବେଳେ ଯୋଉ କାଉନସିଲିଂ କରିବ, those are kinds of interpersonal counseling. And there are other things also, ସବୁ ଜିନିଷ ରୋଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ, ରୋଲ ଟ୍ରାନଜିସନ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ. ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ କାଉନସିଲିଂ ରେ ମନେକର ସପୋଜିଂ ଆମେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି, ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି, ଯେ ଝିଅମାନେ ଏମିତି ହବା, ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ କାଉନସିଲିଂ. ବହୁତ ପ୍ରକାର interpersonal counseling ର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା having a relationship with society, community and people. ଏଇ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, those are being carried out by interpersonal counseling. Interpersonal counseling ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଆସୁଛି, ଲଭ, ହେଟ୍, ଯାହା ଯାହା ଆସୁଛି ଆଉ କଣ, passion, physical attraction, intimacy and feeling of closeness, ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି. ସେଗୁଡାକ ତାର କାଉନସିଲିଂ ମଡେଲ ଭିତରେ ଆସିବ. If it is a kind of interpersonal counseling, ମନେକର କାହାର ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ କାଉନସିଲର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ interpersonal counseling କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ they try to get into different issues and they make it kind of thing. ସେଥିରେ passion ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ କଣ, ଫିଜିକାଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ସବୁ all those things ସେ କାଉନସିଲିଂ. ତାପରେ ଗୋଲ୍ସ, ରିଡ୍ୟୁସ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, restoring morals and all that. ତାପରେ identification of problem areas. এই interpersonal counseling ରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା identification of problem areas. ଦିଟା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା unresolved grief, ରାଗ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ରହିଛି, emotion is not being in control for a kind of role disputes. husband ତାର ରୋଲ ଠିକ କରୁନି କି ୱାଇଫ ତାର କାମ ଠିକ କରୁନି, ରୋଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ, ସେ କହୁଛି ତମେ ଏ କଥା କରିବା ଦରକାର, ଏ କହୁଛି ନାହିଁ ସେ କଥା କରିବ, those kind of things. ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଡିଟେଲ ତମେ ପଢିବ. structural model of interpersonal counseling, ସେ କେମିତି କରାଯିବ, acquaintance, built up, continuation, deterioration ଗଲା. factors affecting interpersonal counseling, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମ ପାଇଁ. ତା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆସିପାରେ. ମନେକର factors affecting interpersonal counseling, ତମେ ସେଇ establish rapport, rule out the physical illness and cause symptoms, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ. କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଡିସ୍କସ, ନଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ I give 5 minutes time. ଯଦି କିଛି ପଚରା ପଚରି କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଯେତିକି କହିଲି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି କାହାର ଜାଣିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ କାଉନସିଲିଂ କ୍ଲାସ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କ୍ଲାସ. ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଟିକେ କଣ କଲେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତମକୁ ଜଣେଇବା କଥା. ତମେ ଚୁପ ହେଇ ରହୁଛ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ କହିକିରି ଯାଉଛି. ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ. ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର୍ସ କଥା କହୁଛି, ପଢଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତମର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି କି? ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା କହିଦଉଛି. ଏଇଠି ଆସିଲା ସବୁ ଥେରାପି, ବିହେଭିୟର ଥେରାପି. ବିହେଭିୟର ଥେରାପି କଣ ନା, some psychological models believe that our issues of mental health problems, anything for that matter, is largely reflected in our behavior. And sometimes our behavior
behaviors are responsible for some kind of issues. ଆମ ବ୍ୟବହାରରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଘଟେ। ବିହେଭିୟରଟା ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ଡ୍ରଗ ଆଡିକ୍ଟ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ଗ୍ରୁପରେ ପଡିଗଲା ବ୍ୟାଡ ଗ୍ରୁପରେ ପଡିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ହିଜ ବିହେଭିୟର ଟୁ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ସ ହୁ ଆର not good ସେ ଡ୍ରଗ ଆଡିକ୍ଟ ତେଣୁ ମାନେ in many occasions we find that our behavioral change in our behavior, if we somewhat change our behavior, the problem will be reduced and the problem will be no more problem will be there. ତେଣୁ behavior therapy approach ଗୋଟେ very important approach. behavior modification କରାଯାଏ ତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି କରାଯାଏ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ ମଡେଲ୍ସ ଅଛି କେମିତି କଣ କରାଯିବ ସେଗୁଡା ମୁଁ ଖାଲି ଆଇଡିଆଜ କହୁଛି ଯେ ବିହେଭିୟରକୁ ବଦଳେଇକିରି ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଥିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ better things can happen, things can be cured. ବହୁତ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପ୍ରୋଚ ଦେଇକିରି by changing someone's behavior, by applying certain technique ବହୁତ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ମାନେ ବିହେଭିୟର ଥେରାପିରେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଡିସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଗୁଡାକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢିବ ତେଣୁ that is one. ତେଣୁ ବିହେଭିୟର ଥେରାପିରେ the approach is by helping the client to change a behavior through the mechanism of reinforcement. ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ପାଇଲେ ତ ସେ କଣ ଛାଡିବ ତେଣୁ ତାକୁ କଣ ଦେଇକିରି ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ଆପ୍ରିସିଏବଲ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ତାର ବିହେଭିୟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ଓଭର। ନାଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଥେରାପି ଏଇଟା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି କଗ୍ନିଟିଭ ଥେରାପି ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ବୁଝିପାରିବାରୁ ନ ଜାଣିପାରିବାରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଭୁଲଟେ କରୁ ଏବଂ ସେ ଭୁଲଟା ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ we get an issue. ତେଣୁ sometimes by helping you to grow ଜାଣି ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିଛ ସେ ଜିନିଷକୁ ଜଣେଇକିରି ତମର ସେ ଇସ୍ୟୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ତମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ get over kare. Interpersonal therapy, psychotherapy, all these things I have told about things now. Interpersonal therapy ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପଢିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କାଉନସିଲିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ children at that stage of life are more vulnerable sometimes to different kinds of issues. Children and adolescent ତାଙ୍କର ବୟସର ଯାହା ବି କୁହ ଦୁର୍ଗୁଣ କୁହ ଦୁର୍ବଳତା କୁହ ବୟସର ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇନି ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସେ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ରୋଚ ଆଗରୁ ଯଦି ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କାଉନସିଲିଂ ଆସିଲାଣି ତା ବ୍ୟତୀତ କି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯୋଉମାନେ ବାଇ their other characteristics, by their genetic characteristics, by their developmental characteristics ସେମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହିପାରୁ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର କାଉନସିଲିଂ ହେଲେ it will help them to be more skillful and to be better prepared for their life. ସେଇଭଳିଆ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କାଉନସିଲିଂ ମନେକର ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଇଏ କରୁନି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି ହଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଆକାଲକୁଲିଆ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ସବୁ କରିପାରୁଛି ପାଠ ଭଲ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର ଜୀବନ ଛାଡି ଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ ମିଶାଣ ଫେରାଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରୁନି means there is a specific learning disability ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ when the person is otherwise okay ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି ସେ କାହିଁକି what is happening to that ସେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ ତାର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ କାରଣ ଥାଇପାରେ ବହୁତ କଥା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କାଉନସିଲିଂ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି among children. ସେମିତି ADHD attention deficit hyperactive disorder ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା mentally retardation
physically handicapped, hearing impaired, autism, এই ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫର ଦେୟାର ବେଟର ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଫର ଲାଇଫ ଜୀବନରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ। ନୂଆ ନୂଆ ମଡେଲ କାଉନସିଲିଂ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଲେଣି। ଚାଇଲ୍ଡ କାଉନସିଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଉନସିଲର ମାନେ କୋର୍ସ ହେଇକିରି କାଉନସିଲିଂ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, so that they will be giving counseling to distressed children, that children with some kind of problems, those kind of things are there. So child counseling has become learning disability counseling, causal factors of ତାପରେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ୟା ଦେହରେ କୋର୍ସରେ କାଉନସିଲିଂ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ବିହେଭିୟର ମଡିଫିକେସନ ଆପ୍ରୋଚ, ସାଇକୋ ଆନାଲିଟିକ ଆପ୍ରୋଚ, ସବୁ ଆପ୍ରୋଚ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଗୁଡାକ ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସ କଲେ ପ୍ରତିଟି ଆପ୍ରୋଚ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 4-5 ମିନିଟ ଗ୍ୟାପ ମାନେ ଇଏ ରହିଲା, ମୁଁ 4-5 ମିନିଟ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତମେ ନିଜ ନିଜ କାମ ଯଦି କାହାର କଣ କିଛି ଅଛି 3-5 minutes।
Now it's the last unit. ସବୁ counseling ପାଇଁ ରହିଛି attention deficit hyperactive disorder. These are all pediatric disorders, mental issues with children. ଏବଂ ତାର କେମିତି କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଇ ପାରିବ ସ୍ପେସିଫିକ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆର୍ ବିଂ ଡିସ୍କସ୍ଡ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ନହେଲେ ତମକୁ ଆଂଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡର୍ସ ୟୁ ନୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ particularly academics ପାଠପଢା ରିଲେଟେଡ ଆଂଜାଇଟି ପରୀକ୍ଷା ରିଲେଟେଡ ଆଂଜାଇଟି ଯୋଉଟା କି କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଏ ବହୁତ ସମୟରେ anxiety disorders ମଧ୍ୟ it's a very it has become a very common thing with present day children ପିଲାମାନଙ୍କର anxiety disorder ବି ରହୁଛି lack of କାହିଁକି ରହୁଛି separation anxiety କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି separation anxiety ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡି ଦିଆଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ପାଖରୁ ଛାଡି ଦିଆଗଲା ନି ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ separation anxiety ଆସୁଛି apprehensive in new situation ସେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ରହିବ ତାର ଆଂଜାଇଟି ଆସୁଛି tend to be immature of their age ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେଇନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ମାନେ 15 ବର୍ଷର ପିଲା 5 ବର୍ଷର ପିଲା ଭଳିଆ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟର ସେଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସେ ନର୍ଭସ ଇଜିଲି ଓଭରଲି ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିକିଆ ପିଲା ହେଲାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ ଅତି ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଅଲସୋ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଙ୍ଗ ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଅଛି ଯୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ସେମିତି mutism this is a kind of anxiety disorder where the child is unable to speak in a specified social situation ତମେ ମାନେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରି ପଡିବନି ଯାଇକିରି କୋଉଠି ଲୁଚିକିରି ବସିଥିବେ କରୁଥିବେ they are not able to interact in some kind of social situation କୋଉଠି ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ସେଠି ଯାଇକିରି ସେ ଖାଲି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିବେ ଦେବେନି ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ତାକୁ we are not supposed to take it that seriously କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିନ୍ଦାସ ତାକୁ କୁହାଉଛି mutism ଯୋଉଠି the child is not behaving as per his or her age norms ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିବା କଥା ଯେତିକି ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇବା କଥା ଯେତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କଥା ସେଗୁଡାକ ହଉନି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ mutism କଜେସ୍ ଲେଖିଲା କ'ଣ ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଜେସ୍ ରହିଲା mutism କ'ଣ ଦେନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଫର ହେଲ୍ପିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଆଂଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ଆଂଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡର ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଲାକ୍ସେସନ ଟେକ୍ନିକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ ଟେକ୍ନିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଲାକ୍ସେସନ ମାନେ ବଡି ରିଲାକ୍ସେସନ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସେସନ ବଡି ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇଁ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି କେମିତି ହାତ ଇ କରିବ ଜ୍ୟାକବସନ୍ସ ବଡି ରିଲାକ୍ସେସନ ଟେକ୍ନିକ ତାକୁ ଯଦି ପଢିବ ଜାଣିବ ଯେ କ'ଣ କରିବ ତମ କର୍ମେ ହାତ ଏତିକି ଥର ଉଠେଇବ ଗୋଡ ଏମିତି ଉଠେଇବ it's a kind of meditation kind of thing but it's a relaxation body relax ହେଲା ଅନେକ ସମୟରେ things will happen ସେମିତି mental relaxation story ପଢିବ ଆର୍ଟ କରିବ କ'ଣ କରିବ that is kind of ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଠି ବ୍ରିଥିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ବ୍ରିଥିଂ increases focusing on breathing creates coaching a child to influence by ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିବା ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଦବ ଦିନକୁ ଦିଟା ବେଲୁନ ସେ ଫୁଙ୍କିଲା ତାହେଲେ ତାର ରିଲାକ୍ସେସନ ଏଗୁଡା ପଢିବ ତମେ ତାପରେ କଗ୍ନିଟିଭ ବିହେଭିୟର ଥେରାପି ସବୁ ଥେରାପି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ପିଲାଙ୍କ କେସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଥେରାପି କଗ୍ନିଟିଭ ସାଇକୋଡାଇନାମିକ ସବୁ ସେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ବିହେଭିୟର ଡିସଅର୍ଡର୍ସ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ଲିପ ୱାକ୍ that is a kind of behavior problem ଯୋଉଠି ପିଲା ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବ ଇଭେନ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ
এটা ইটস এ কাইন্ড অফ মানে প্রবলেমেটিক ডিজর্ডর শোইকি উঠিকি সে কুয়াড়ে যাই বুলি বুলিকি আসিলেনি ছাত উপরକୁ মানে পিলা বেলে বেলে যদি কোটি রহিছে কোটি গলি পড়িবে কারণ নিদেরে শোইকি চালিবা স্লিপ ওয়াকিং ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲିଂ ଇଜ ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକ୍ସ ମସ୍କୁଲାର ଟୁଇଷ୍ଟ ଅର ସ୍ପାଜମ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ମସଲ କିଛି କାରଣ ନଥାଇକିରି ମସଲ ସ୍ପାଜମ ହେଇକିରି ପିଲା ରାତିରେ ଛଟପଟ ହବ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁରିନେସିସ୍ refers to ମାନେ involuntary habitual discharge of urine ରାତିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପରେ ରାତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଝାଡା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 12 ବର୍ଷର ପିଲା ବେଡ୍ ୱେଟିଂ କରୁଛି ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଟେକନ୍ ଅପ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଅଟିଜିମ୍ ଇଜ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ଇସ୍ୟୁ ନାଓଡେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟିଜିମ୍ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇକି ଦେଖାଗଲାଣି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଜେନେଟିକାଲି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜର୍ଡର ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସବୁ କାଉନସିଲିଂ ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସହିତ ଅଟିଜିମ୍ ହଉ ADHD ହଉ ଇନୋରେସିସ୍ ହଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ସ ଏବଂ ସବୁ ପାଇଁ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ସବୁ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆର୍ ଦେୟାର ଦୋଜ୍ ହୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ କାଉନସିଲିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ତାପରେ କଣ କଣ ଥେରାପି ପ୍ଲେ ଥେରାପି ସେୟାରିଂ ଦେୟାର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗୁଡା ପଢିଗଲେ ବୁଝିଯିବ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଏତିକି ପଢେଇ ଦେଇକିରି ଛାଡିଦେଲି ତମକୁ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ବୋଧେ 24 ତାରିଖରେ ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ପସିବଲି ଯଦି କିଛି ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ରେଡି ରଖିଥିବ ମତେ ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ମୁଁ ପଢେଇବି ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ପଢେଇବି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ ଯଦି କିଛି ଥିବ ମତେ କହିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ହବ ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକିରି କଣ କଣ ଜାଣିପାରୁନ ଯୋଉଟା ଇଏ କ୍ଲାସର କୋର୍ସର ଇଏ ସେଇଆ ସବୁ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ପଢା ହବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ୟୁ ଆର୍ ସପୋଜ ଟୁ ରିଡ୍ କୋଉଠି କଣ ନ ବୁଝି ହେଲା କଣ ଜାଣି ନହେଲା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ ସେଇଥିରେ ପଚାରିବା କଥା ହେଲା any question anything else বা କଣ ଡିସ୍କସନ ଆଉ ଚାହୁଁଛ କି ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଇଜ ଓଭର ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି ତମେ ବି ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କଲି କଣ କହୁଛ